This video was produced in the framework of the Climed-Fruit project, and will allow you to discover the CARBOCERT Operational Group and the different results and testimonies that resulted from it. Starting, a little tutorial to remind you how to put YouTube subtitles in your language. First, click on the Settings button. And on the Subtitles button. You can click on the Auto-Generated Proposal. Once it is done, click again on the Subtitles button. Now choose your language. Here we are, now you are ready. Let's start with the general presentation of this operational group. Soils are at the same time the best solution probably for climate change, or one of the best and more large solutions for climate change, and on the same time it's one of the most vulnerable resources and most affected by the climate change. So this is a little bit why we created CARBOCERT. It raised from that idea that we needed to propose solutions that and agronomic practices that allow for a better sequestration or capture of organic carbon in agricultural soils, and more specifically here in Spain, where we have a lot of loss of fertile soil because of desertification, rising of temperatures, as we can see right now. We are suffering a lot these days of this rise of temperature. We have a structural lack of water. So all this put together, as you know, makes that the erosion is really an important issue here in Spain. So the idea was to tackle this and to put soils as the solution both for climate change or mitigation of climate change, and put solutions for the agricultures and farmers to be able to more or less adapt, but also have agronomic practices that would, let's say, increase their participation and at the same time allow them to adapt to this new model of climate change. Partners from this operational group were quite specifically selected because of their knowledge in each of the requested areas. So we are UNE as the coordinator. Ainor, who's actually the big brother of of UNE. They are the certification firm that actually develop, as we will see, the certification scheme. We had two agricultural farmers associations, one that you know because we have one partner that is from Asaja, but this one was from Asaja National, and the other is from Conservation Agriculture Association in Spain. And we had two great and really known in Spain for these subjects of carbon capture research institutes that are the Andalusia Agricole Research Institute and the Catalonian one. The operational group, as I said a little bit earlier, we had these two main objectives. One was really to precise or to disseminate farming practices that
we had studied, and I will come to the methodology that we use, that we knew where or had proven their efficiency on carbon increase capture. And the second one was actually to to allow farmers that are putting in place those practices to be certified on their implementation of those practices, and to be able to obviously both either get a differentiation, market differentiation because of this certification, or as we have seen afterwards, maybe have some grants as a public way of financing their activity. As I said, so yeah, the project, the aim really of the project was turn to farmers to give them the opportunity to apply to methods that really focus on those carbon capture. So these were the 6 crops studied. So you will see that the main aim was to study Mediterranean crops in Spain. But actually, they were also selected because these are not only in the Mediterranean area, but also worldwide, where the most significant crops, or some of the most significant crops during in all the world. Because obviously the conclusions cannot be applied everywhere in the world. They were specifically studied for the Mediterranean climate, but in most of cases, almost could be also applied in other regions of the world. Cada año se pierden 3,4 toneladas de suelo fértil por habitante en el planeta, y se prevé que para el año 2050 se reduzcan a la mitad las tierras fértiles al mismo tiempo que aumenta la demanda de alimentos. Y es que el ecosistema agrario se considera uno de los sectores más afectados por el cambio climático. Para mitigar esta situación, la Unión Europea, junto al Ministerio de Agricultura del Gobierno de España, impulsan y financian proyectos de innovación para elaborar tipos de producción y prácticas agrícolas más productivas y sostenibles. Así nace el Grupo Operativo para la Cuantificación y Certificación del Carbono secuestrado en los suelos agrícolas y en las estructuras vegetales de los principales cultivos agrícolas del entorno mediterráneo. CARBOCERT. Constituido por 6 entidades, el grupo quiere identificar estrategias de manejo agrícola que permitan aumentar el carbono secuestrado y almacenado en los suelos agrícolas y en las estructuras vegetales fijas. Y a la vez, elaborar metodologías para la cuantificación y certificación de dichas absorciones. Todo ello teniendo en cuenta las necesidades de adaptación del sector al nuevo escenario de cambio climático, de empobrecimiento de los suelos y de aumento constante de la demanda de productos agrarios. Los suelos agrícolas tienen una función muy importante en el secuestro del exceso de carbono generado por la actividad humana. Por un lado, eliminando carbono de la atmósfera y por otro, aumentando la materia orgánica de los suelos, lo que aumenta la productividad y sostenibilidad de estos. El ciclo del carbono es un ciclo biogeoquímico por el cual el carbono se intercambia entre la biosfera, la litosfera, la hidrosfera y la atmósfera de la Tierra. La elección de buenas prácticas agrícolas permite incrementar el carbono en los suelos, asegurando su fertilidad y contribuyendo a la restauración de tierras agrícolas degradadas. Esto incidirá en una mayor protección de la biodiversidad, en utilización más eficiente del agua y en un aumento en la sostenibilidad de los suelos agrícolas, contribuyendo directamente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 13 y 15. El proyecto CARBOCERT contribuirá a paliar la pérdida de carbono en el suelo derivada de prácticas intensivas de cultivo. En este contexto es imprescindible comparar y calcular correctamente los cambios en el contenido en carbono, así como su acumulación.
Estas variaciones son atribuibles a las características físico-químicas del suelo, pero también a las condiciones climáticas y agronómicas. Los cultivos de estudio de este proyecto son el trigo, el arroz, la vid, el olivo, los cítricos y el almendro. Aunque solo se estudian las características climáticas mediterráneas, lo que influye a la hora de definir estándares y manejos agrícolas, estos cultivos han sido seleccionados por su importancia no solo a nivel nacional, sino también a nivel mundial. Los objetivos de CARBOCERT proporcionarán a los agricultores una oportunidad para aplicar y certificar prácticas enfocadas a una mayor captura de carbono de sus cultivos. Esta estrategia permitirá que el agricultor asegure una mayor sostenibilidad de su producción, aumente su competitividad y pueda diferenciarse de cara al mercado a través de su comportamiento ambiental. La futura política agrícola común potenciará al agricultor como el actor principal en la adaptación al cambio climático y la mitigación del mismo. Financiado por el FEADER y el Ministerio de Agricultura a través de una subvención, CARBOCERT se inscribe plenamente en los objetivos de la Asociación Europea de Innovación, AGRI, y el Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020. Now that you know more about CARBOCERT, let's see the results that came out of this project. El Grupo Operativo CARBOCERT nace de la voluntad de sus 6 miembros de contribuir a mitigar los efectos del cambio climático en el ecosistema agrario del contorno mediterráneo. El sector agrícola es víctima y al mismo tiempo una pieza fundamental en la lucha contra los efectos del cambio climático. Los suelos agrícolas tienen una función muy importante en el secuestro del exceso de carbono generado por la actividad humana. El balance siempre es positivo, fijamos carbono, cortamos el resto de poda, lo incorporamos al suelo, se fija en forma de materia orgánica. Tenemos una cubierta vegetal, no se labra, no se emite carbono, tenemos una cubierta vegetal, defrozamos y se queda incorporada en el suelo, en forma de materia orgánica. Bueno, estamos fijando carbono, somos fijadores netos de carbono. El agricultor es esencial en la lucha contra el cambio climático. El Grupo Operativo CARBOCERT ha querido apoyarle con los 2 objetivos que se había fijado. Por una parte, la elaboración de una guía clara y sencilla de buenas prácticas agrícolas seleccionadas por su eficacia en el aumento de captura de carbono orgánico del suelo, y por otra, la creación de un esquema de certificación que sirva de base a todos los actores del sector para futuras certificaciones. Los cultivos de estudio de este proyecto son el trigo, el arroz, la vid, el olivo, los cítricos y el almendro. Las prácticas agrícolas se seleccionaron tras una revisión bibliográfica detallada de los principales estudios científicos que avalan el secuestro de carbono y la realización de varios análisis sobre los parámetros climáticos, edáficos y agronómicos que más influyen en el aumento de carbono. El estudio de la relación complejidad, coste, precisión de cada manejo elegido permitió afinar la selección y poner las bases para un esquema de certificación de estas prácticas. El resultado final se recoge en una guía organizada por fichas explicativas de cada manejo, reagrupadas por cultivo. En cada ficha el agricultor podrá encontrar una descripción sencilla e ilustrada de cada uno de los manejos para su puesta en práctica. Las principales prácticas seleccionadas son mínimo laboreo, siembra directa, cubierta vegetal espontánea, cubierta vegetal sembrada, cubiertas de resto de poda y aplicación de enmiendas. El esquema de certificación tiene por objetivo reconocer la labor de agricultores que mediante la implementación de prácticas agrícolas sostenibles contribuyen de forma activa en el secuestro de carbono y por tanto a mitigar el cambio climático. En el marco del Grupo Operativo CARBOCERT se ha elaborado un manual metodológico que proporciona herramientas y procedimientos para la certificación de prácticas agrícolas y la cuantificación del secuestro de carbono tanto en suelos como en estructuras leñosas. Este manual plantea una base metodológica de certificación clara y precisa que puede ser empleada tanto por los agricultores, las administraciones públicas y entidades de certificación. Intentamos llegar al objetivo de cubierta ideal, que es aquella cubierta que no compita por agua y por nutrientes con el árbol y que a su vez, digamos, cumplirá el requisito de proteger el suelo. Entonces, ese es el objetivo. Poca talla, semilla pequeña, maduración temprana. El manejo de suelo tiene que estar contemplado en las ayudas de la PAC.
Nosotros tenemos el privilegio de tener un suelo fantástico, pero esos suelos fantásticos se van deteriorando muchísimo, sobre todo con los laboreos excesivos. Nosotros conseguimos que haya un cultivo mucho más racional y un cultivo mucho más respetuoso con el medio ambiente, y también favorecemos la diversidad no solamente de la microbiota del suelo, sino también de los animales que hay en la finca, y eso es riqueza a fin de cuentas. Financiado por el FEADER y el Ministerio de Agricultura a través de una subvención, CARBOCERT se inscribe plenamente en los objetivos de la Asociación Europea de Innovación Agri y el Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020. So I'm going to go quickly through the results. The final results, you will see. I will show you a new video that summarize a little bit the results, and then I will show you precisely the guide and the certification scheme with some examples. I think it's other the methodology and the results. It's important to point out the fact that these practices based, as I said, in conservation agriculture have proven also their efficiency not only in carbon capture, but also in other important aspects, as it helps obviously. Well, it avoids erosion and loss of soil. So I'm going to go quickly, as I said, to the guide. As you see here, it has been separated by crop, and within each crop you have a fish of practice. I will show you one right now. This is something that we have not translated, at least yet, so it's only in Spanish. So there are 17 practices fish. I'm gonna show you just mention what are the, before I'm showing you the example, what are the main practices actually that we've considered. They obviously the three first are much more addressed to herbaceous crops, and the other ones are more addressed to woody crops, although they can be also be put in place in herbaceous or cereals crops. But again, so this is a little bit, so this is wheat. It does give a certain introduction on wheat in Spain. It's always a little bit in the Spanish or the conceptual part of the guide is really based on in Spanish soil only. So it gives some data and some introduction on wheat. And as you can see, it's quite visual. It's quite a visual fish. It gives the benefits of implementing all the practices, and here it details. So the thing is, it gives really a detail, but quite simple definition on what is all the practices and what is required and when, what, as you said, Gianni, what is to be looked, what is to be done, and what they have to be careful with, etc., etc. So about the certification scheme, this is the structure, more or less. It has, at the end, it has 12 sections. A certification scheme, I guess you've been through, or you face, all of you,
somehow some certification at some point, so you more or less know how it's composed or how it's structured. Meaning that it always starts with what we call fixing the framework, putting the objectives of the certification, the definitions. This is a huge part of the certification chains. Is really have a definition for each thing that is treated in the certification chain. Reference also the standards, international standards or principles, or fixing this part is really made to fix what is included in the certification, what is understood, what is going to be observed, and defining all these concepts. Second part or block, let's say, of this certification chain is the requirements to implement. For example, in this case, is the definition, short definition, because it's not the fish as itself, but we need to know exactly and define what is going to be certificated. I mean, what is going to be really monitored to see if it's been handled correctly. In this case, we also included methodologies of, as I said, methodologies of calculation of carbon capture. Again, we wanted to include this as an added value to the certification, but we really think that it's again better to drive this kind of certifications to the practice and not the stock. Curiously, you know that nowadays there's a huge interest in developing certification schemes for the calculation of stocks. And because the carbon markets, there's a will from now. Actually, Europe has taken also hands on this, and there's a will of integrating farmers to the carbon markets. It's not easy. I would say that there's already 3 big private companies that are setting the carbon markets initiatives to the farmers, but it's not giving its results. Here in Spain, they're being really aggressive with farmers, but it's not really working as such. So lately, I saw an article. I think it was last week, where Europe has taken hands on, and they are willing to put a methodology of calculation of stocks. But again, our discussion with our ministry was to, as much as possible, put the accent in the practice, even if at the end, the farmer has a negative impact on carbon. If all farmers that are included have a positive impact, the final outcome would be positive. Monitoring report. So this is obviously the classic what needs to be collected as data and how the reports looks. Document management. These are principles of how to deal with the documentation we ask for to the farmer, and all the process of the verification, the audit, as we say, and at last, how the certification should be handled.